La siguiente pregunta es, ¿qué son los problemas psicológicos y cuál es el papel de la sociedad en su definición y en su causa? Next question. What are psychological problems and what is the role of society in their definition and or cause? Also a very good question, and I think we should put this in the context of the individuals and the social groups about whom we're speaking. It is not up to us to define other people's values, goals, purposes, and problems. It's up to us to understand what those values, goals, purposes, and problems are, and to empower people to have more successful lives. That means we can't a priori list problematic behaviors without knowing for whom or to whom we're speaking and their social context. There is no such thing, I believe, as a list of psychological problems, mental health problems, mental diseases, mental illness. All these things, I believe, are categories that are normative, culturally bound, and are falsely put atop people without their consent. And to me, that's a great wrong. And we've been living inside that enormous, harmful wrong for 150 years. And it's very important that people understand that it goes back to categorical ideas that were developed specifically to sort people and to make sure that people who were identified by the elite as unworthy would be unable to breed. These concepts go back to eugenics. All of the statistics that we use in these normative categories were designed to promote the upper classes of the United Kingdom, very white, very culturally bound. And enough is enough. I think we need a worldwide rejection of 150 years of these dirty concepts. I have a bit more to say about that, but I don't want to overwhelm the interpreter. Maybe I can say a little more just in a moment. Ok. Pues es una buena pregunta, la verdad. Yo pienso que tendríamos que entenderlo a nivel del contexto de los grupos sociales. No podemos definir los valores y los objetivos de otras personas, solamente podremos comprenderlos, podemos comprender cuáles son sus valores, objetivos y problemas para empoderar a las demás personas. Con lo cual, tenemos que ayudarles a que tengan una vida exitosa, pero no podemos crear una lista de conductas problemáticas y simplemente hablar de problemas psicológicos sin tener en cuenta quiénes son esas personas y cuáles son sus contextos sociales, con lo cual no se puede decir que haya una verdadera lista de problemas psicológicos. Los problemas relacionados con la salud mental, las enfermedades mentales, todo esto no son otra cosa sino una categorización relacionada con la cultura, con el sistema cultural. Yo no pienso que esto sea justo. Sin embargo, vivimos en este sistema, hemos vivido durante este sistema durante mucho tiempo, más de 150 años. Lo que tenemos que comprender es que este sistema se basa en ideas de categorización.
categorizar a las personas para que las élites identificaran a los que no podían tener sus mismos derechos. Y esto se remonta un poco a la eugenética. Se construyó dicho sistema para fortalecer a las clases más ricas y más pudientes de Reino Unido, las clases blancas de hace 150 años. Y yo pienso que ya es hora de decir basta y hay que rechazar este sistema a nivel global después de 150 años. Ahora, claro, si quiere continuar con esta pregunta, pero además me gustaría también si pudiera que diera su opinión acerca de la institución de la psiquiatría. So you can carry on with this question, but he also wants you to talk about psychiatry as an institution. Maybe I can integrate these. Psychiatry is not my field. It's part of my overall area of behavioral science. But I think we have made this categorical error of normative concepts being put atop people to predict their development very strongly under in the language of biomedicalizing human behavior and human suffering. And not just that, but human performance and human ability. And that to me is a mistake. And there are very good contextual psychiatrists who are aware, I believe, of this mistake. But there are others who are trying to apply a reductionistic, mechanistic, simplistic model of human complexity that is ripping and tearing at the fabric of our culture, of people around the world being crushed with levels of medication that we never evolved to sustain, long-term side effects that can be lifelong, and foreshortened horizons in the name of destigmatization and compassion that in fact are the exact opposite. And all of us in the behavioral health areas have dirty fingers. None of us can stand apart and say, oh, our group is so wonderful. But psychiatry, for sure, has hands that are very dirty in the attempt to fulfill the eugenic dreams of Galton and Pearson and Fisher, and its dirty form in the biomedicalizing of human suffering and the over-medication of the entire world. Sí, puedo combinar las dos respuestas. Pues la psiquiatría no es mi campo, la verdad. Sin embargo, pienso que hemos cometido un error categórico. De hecho, hemos biomedicalizado el sufrimiento humano y la conducta humana. Y no solamente esto, también las destrezas y habilidades de cada persona. Y esto para mí es un error. Y hay buenos psiquiatras contextuales que reconocen este error. Sin embargo, hay muy pocos que dicen la verdad y otros aplican estos modelos simplistas a la complejidad del ser humano. Y hay muchas personas en el mundo que son víctimas de sobremedicación y no se estudian los efectos a largo plazo que quizás duren durante toda su vida en su salud. Y lo hemos hecho estigmatizando a estas personas. Y yo pienso que todo el mundo que trabaja en el campo de la conducta, no solamente los psiquiatras, tendrían que tener en cuenta este problema, no podemos complacernos. Sin embargo, seguramente la psiquiatría es la responsable, es la peor en este sentido porque no ha hecho otra cosa sino perseguir el sueño eugenético de Fisher y de otros, causando la sobremedicación de todo el mundo.